So guys, I wanna use my card here, my wife's card. I want to see if it's gonna work. So just put it inside. I wanna see if it's going to work. God, it's too late. See here? That's why you need to have this wise card. It's free of charge. And here we have our money. So here's the 10,000. And the card is also here. And it's also gave me a report that my money has been imetolewa. So anyway guys, kuna mwingine kwa auto highway jana alikuwa kuna kichwa. Yeah. Nataka kuonyesha mtoto wangu hizi mguu. Sasa ingekuwa mzuri azione. Kichwa no. Kichwa no. Only the mguu. So guys, she wants to dissect it. So guys, I wanna use my card here, my wife's card. I want to see if it's gonna work. So just put it inside. I wanna see if it's going to work. God, it's too late. Okay, enter your pin. Let me enter my pin. I wanna withdraw 100 euro. Yes. So guys, that is here. That's why you need to have this wise card. It's free of charge. And here we have our money. So here's the 10,000. And the card is also here. It also gave me a report that my money has been imetolewa. So anyway guys, mara nunua kuku manenos. Bila kuchukua kuku. Kaka light kadogo. Kaka kabisa. Kesho kuja kutafuta kuku. Na hiyo ni light bado. Tafuti ile iko na nguvu. Naona bei yake hebu tuambie bei hiyo. Sasa ni ngapi umeshika? 11. Ile ya juzi silikuwa ni 12. Na ni kubwa. Hizi ni ngapi? Jogoni. Okay. Tutafanya aje? Na hiyo? Iko same? Huku chini, hili njoko. Kuna tunataka kuangalia huko mbele. Okay. Kama kwa nini nakufurahisha tunapo. Iko same. Okay. Mtu akiona kitu kama hiyo tunaambia tunanunua, alafu nakuja hapa na toanisha, sema kwa maji na toanisha.
hiyo kunyonga sina ni uchungu. Hata sisi kule hiyo kukuteta nikiona mtu ananyonga. Mama ananyonga. Mama naye ni kali. Kuto ndoa kuku iko na manywele. Iko sawa? Wow. Nishamaliza. Moto wala jakupo. Oh, Madiondi. Majapa kwa majapa. Nenda kudipiwa kwingine. Ona ina textile. Lazima tu uchome ndo utemanyiwa yote. Unaona hawajadipu kwa maji moto. Wanaitwa hivyo? Hii itaachwa hivyo. Hawajadipu kwa maji moto. Kwa kila kuku wa kutoa maziwa wanalipa kama Mama unajua kuku ni 1000, sio 10 euro. Na huko kuku ni 3 bob, like 300 kienyeji. Kuku ni expensive. Basi tunasema mpaka Kuku ni ndogo sana. Achukui sura. Ni chakula tu. Ni chakula tu. Hata ukichukua sura si vibaya. Sawa. So guys, after cleaning the chicken, wanaweka kwa jiko hapa. Alafu sasa inakuja na katwa into small pieces here. Then you can go and cook. This is how they do it the Kenyan way. So this is ours, ama? Hii ni yetu ama si yetu? Sasa ni inachomwa. So hii ndio yenye tumechukua inachomwa sasa. Lighting ni mbaya. Nataka nisonge. More light is required. Iko sawa.
also the Africa the way, the Chico way. Kuna mwingine kwa auto highway jana. Uko na kichwa? Yeah. Nataka kuonyesha mtoto wangu hizi mguu. Sasa ingekuwa mzuri azione. Kichwa no. Kichwa no. Only the book. So guys, now she wants to dissect it. I'll go very fast. Kwa siku na shida kukungapi? Una operate gari? Mingi. Hata uwezi hesabu. The one I go perfect. Wow. Anaifanya vizuri. Ame nakumpeleka kitu ya green ukiniambia. Niko shaka kwa kata kulisha shika kumgusha kata mguu kila kitu kisa tabaki na mwili lazima sana atatuanisha hii mwili. Nilikuwa najua ingeza katika tu mimi mama nilitandika kwa kesho. Nakula mkali. Na sio kama hizi na kwa mama unauliza swali. Unasema mafuta? Taki? Weka tu. Weka. Ile tu Tapi Samara. Renge. Gani ya kukazama. Ndio wanatumia kazi nyingi. Ini giza. Naunga tano. Naipenda. Hiyo ngumu yake kutoka mdogo tulikuwa nakwambia napenda. Ilikuwa ngumu vizuri. Kwa sababu basi nilijaribu kidney. So guys, that's how they package.